എന്തൊക്കെയോ കുറേ തിരുമറികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹിറ്റ്മാൻ വേൾഡ് ഓഫ് അസാസിനേഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് പാർട്ട് 17 ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്ന മിഷനാണ് ദ ഡെത്ത് ഇൻ ദ ഫാമിലി. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത മിഷൻ. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണാത്ത ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്, കണ്ടു നോക്കുക. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മിഷൻ ബ്രീഫിംഗിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ. ഓക്കെ, She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Christine Carlyle. Okay. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant, information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. മിഷൻ ആക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിന്ന് തട്ടേണ്ടത് അലക്സ കാർലൈലിനെയാണ്. പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ ഡാർട്ട്മൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള മാൻഷനിലാണ് പുള്ളിക്കാരി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ അലക്സ മരിച്ചെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ന്യൂസ് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തില് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് കയറി വരുവാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പോഴും മരിച്ചെന്നാണ് പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്തൊക്കെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അണ്ട് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഫ്യൂണറൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു കേസ് ഫയൽ നമുക്ക് എടുക്കണം. കേസ് ഫയൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇല്ല, ആ മൊട്ടത്തലേൻ, മറ്റേ പ്രൊവിഡൻസിൽ ആ വില്ലനല്ലേ ഒരു മൊട്ടത്തലേൻ, അവനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ആ കേസ് ഫയലുള്ളത്. അത് നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പൊ അധികം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Thornbridge Manor, the Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. ഓ യെസ്, നമുക്ക് ആ മാൻഷനിലുണ്ടോ ഡെത്ത് ഇൻ ദ ഫാമിലി, ഡാർട്ട്മൂർ, ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇത് പ്രേതാലയം പോലെയൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ അമ്മോ. ഇതൊന്ന് മിഷൻ സ്റ്റോറിയാണോ? Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആണ്. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Oh, yes. Means motive and opportunity. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlyle. Okay. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place,
It may be an opportunity to get close to Madam Carlyle. ഓക്കെ, അയാളുടെ ഡിസ്കസ് എടുക്കാം അല്ലേ? നമുക്കിത് ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ആളുണ്ടോ കേട്ടോ. പിക്കപ്പ് ഒത്തില്ല. നമുക്ക് അയാളെ ഫോളോ ചെയ്യാം. സോ മെയ്ഡ് പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോടാ, നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇയാളെ ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടാ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം. സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അകത്ത് കയറുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. യെസ്, ഇയാളെ ഡിസ്കൈസ് എടുത്തിട്ട് ഹോസ്റ്റലർ. യെസ്, ഇനി നമ്മൾ ഇയാളുടെ ബോഡി ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഡംപ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈഡ് ചെയ്യാം. യെസ്, നമുക്കിനി ഇയാളുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മിഷൻ സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇയാളിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? യെസ്, ഇനി ഇയാളുടെ ഡിസ്കൈസ് എടുത്തിട്ട് ഡംപ്. യെസ്, ഇനി ഈ ഗൺ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യണം. ഈ ഗൺ നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്തില്ലേ പണിയാ. എവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. മീറ്റ് അലക്സ കാർലൈൽ ഇൻ ദ ഫോയർ. ഓക്കെ, അതെവിടാണ്? ഇവിടാണോ? പുള്ളിക്കാരി എവിടെയാണുള്ളത്? യെസ്, ഫോയർ ഇവിടാണോ? Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Okay, so Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Would you care for some refreshments, or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? Okay. I prefer to get started. Okay, yes, as you wish. Follow me, sir. Follow Mr. Fernsby. Okay. Find the case file. നമുക്ക് കേസ് ഫയലും കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ ആ പുള്ളിക്കാരനെ തട്ടിയും വേണം. നമ്മളിപ്പോ ആ പുള്ളിക്കാരി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിനെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് എന്തോ മർഡർ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madam's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation.
I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Yes, അതാണ് നമുക്ക് Before വേണ്ടത്. you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. സോ സാക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് അലക്സ കാർലൈലിന്റെ ബ്രദറാണ്. പുള്ളിയാണ് മരിച്ചത്. A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. ഓക്കെ, സോ അലക്സ കാർലൈലിന്റെ ബ്രദറായി സാക്കറി സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ അലക്സ കാർലൈൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് സൂയിസൈഡ് അല്ല, മർഡർ ആണെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മിസ്റ്ററി സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ അലക്സ കാർലൈൻ ഹയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് സാക്കറീസ് ബെഡ്റൂം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ക്ലൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇതെന്താണ്? കിച്ചൺ നൈഫ്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് സാക്കറീസ് ബെഡ്റൂം. ഇതല്ല Why ബെഡ്റൂം. don't you use your camera to scan the dead body, 47? ഓക്കെ, ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. 47 ഒരു കില്ലാടി തന്നെ. പുള്ളി കഴുത്തിലെ മാർക്കിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഏത് പോയിസൺ ആണെന്നും ഏത് ടൈപ്പ് പോയിസൺ ആണെന്നും എത്ര നേരം കൊണ്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടെന്നും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. ഇത് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഓ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, എന്തോ പ്ലാൻ പോയിസൺ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി യു ഡു നോ യുവർ പോയിസൺസ്. ആ യെസ്, വിസ്കി സ്കാൻഡ്. ഓക്കെ, view intel. Okay, Zachary's bedroom, 2 out of 6 clues found. Okay, the bedroom of Zachary Carline. പുള്ളിക്കാരൻ വിസ്കിയുടെ അകത്ത് പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് പോയിസൺ ഒഴിച്ചാണ് സൂസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേട്ടാ. നമുക്ക് 4 ക്ലൂസോടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടുന്ന്. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. വേറെ ക്ലൂസ് എന്താ? ഇതിന്ന് ലാപ്ടോപ്പോ? Investigate Zachary's laptop. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. ഓ, പുള്ളിക്കാരൻ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഓൺലൈൻ. സൂസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തലേദിവസം. അപ്പോൾ അത് സൂസൈഡ് ചെയ്യണ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇതെന്താണ് ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നത്? ഫുൾ ബുക്ക്. ഓക്കെ, A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. അത് ശരി. നമുക്ക് ഇതെന്താണ്? പീപ്പോ. സ്റ്റോപ്പ് പീപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, സാക്കറിയുടെ ഡോറ് ശരിക്കും ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൂട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ കൂടെ കയറാനുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കൂടെ കയറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വേറെ ക്ലൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തു. ഇനി ഫുൾ ബുക്ക്. യെസ്, നമുക്കിനി വേറെ ഡോറുണ്ടോ? ഓ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയോ തിരിമറികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്പൺ. ഇവിടെ എത്തിയാ? You've likely not exhausted the room for clues, 47. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലൂസ് അതിലുണ്ടെന്നാ പറയണത്. അയ്യോ, നമ്മളപ്പോ ഇതുവഴി പോണം. ഇതുവഴി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? മിസ്റ്റീവിയസ് സ്വിച്ചോ? മിസ്സിംഗ് ഐറ്റം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏതുവഴി നമ്മൾ പോയത്?
ഇതല്ലേ? Looking good today, sir. ഓക്കെ. നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇനിയും ക്ലൂ ഉണ്ടാവുന്ന പറയണത്. യെസ്, ഇതെന്താണ്? Zachary's suicide note. Okay. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. I am haunted by horrible past choices and their all-consuming consequences. Alexa was the raft keeping me afloat. Without her, I cannot go on. Goodbye. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. So, pulled handwriting. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. ബട്ട്ലറിന്റെ അടുത്തേക്കല്ല. ബട്ട്ലർ എവിടെയാണ്? താഴെ ആയിരിക്കല്ലേ? ഇവിടുന്ന് താഴേക്കല്ല ഇറങ്ങുന്നത്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും. യെസ്, ഇതുവഴി. ഇത് ഭയങ്കര വലിയ മാൻഷനാണ് കേട്ടോ. ആ നൈഫ്സ് ഔട്ടിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. Stay back. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Okay. Open the intel menu. Okay. ഇത് സസ്പെക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ. പല പല ആളുകളാണ്. ഇവരെല്ലാം സസ്പെക്ട്സ് ആണ്. ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. മിസ്റ്റർ ഫേൺസ്ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ബട്ട്ലറിനെ എനിക്ക് സംശയം. പുള്ളി ചോദിക്കുക തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. Patrick Carlyle. Can you tell me where you were yesterday evening? I'm fine. It's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? Ask about Zachary. What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow death. Ask about suspicious activity. Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Oh, view intel F1. Okay. പാട്രിക് കാർലൈൽ. സോ ഇവന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഇവനെന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായിട്ട് തോന്നിയില്ല. ഇവൻ ആ രാത്രി ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പറായ റോസിയായിട്ട് കറങ്ങാൻ പോയെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ സസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് ദ ഓക്കെ. പല പല ആളുകളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ചോദിക്കണമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നമ്മൾ അലക്സ കാർലൈലിനെ തട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരുടെ ബ്രദറിന്റെ മർഡർ മിസ്റ്ററി സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റോ? ഈ ക്യാമറയുടെ ഇത് കാണിക്കുന്നതാണോ? ക്യാമറ ഇൻറ്റൽ
സോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ക്യാമറയുടെ ലൊക്കേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകണം കേട്ടോ, എന്നിട്ട് എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഓപ്പൺ. Come here to play funeral and then show up like nothing's the least bit ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എന്തോ ക്യാമറ ഇന്ത്യയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൈനിങ് റൂം. ഓക്കെ, കൊള്ളാലോ, ഭയങ്കര ലാവിഷുള്ള ഡൈനിങ് റൂമാണല്ലോ. Yes, hi Cassie, it's me again, Edward. I know I'm not supposed to leave you messages, and this is the last time, I promise. It's just, I don't know how to handle this whole situation. I don't think I can really. I can't feel... Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all, I have a speech to... Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. Anything else I can do to help? Okay, പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് suspicious Did you activity. notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. പുള്ളിക്കാരൻ അത്ര കുഴപ്പമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എഡ്വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻഡ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം അല്ലേ? I don't know how to handle this whole situation. I don't think I can really. ഓക്കെ, ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂമിലേക്ക് ചെല്ലണം. My eyes are not working properly. This ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അറ്റത്തെ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലണം. അത് വേറെ ആളുടെ റൂമാണ്. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. Okay. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is that everything, Mr. Whitmer? Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Is there anything else you want to ask me? എഡ്വേർഡ് ആരാണ്? എഡ്വേർഡ് ഇത് എഡ്വേർഡ് കാർസൈൽ. ഓക്കെ, പുള്ളിയുടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താണ്. പുള്ളിക്കാരി പക്ഷേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അല്ല. ഓക്കെ, എനിക്ക് ആ ബട്ട്ലറിന് സംശയം കേട്ടോ. ബട്ട്ലർ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്കിനി പുറത്തേക്ക് പോകണം.
സോ ഈ പുള്ളിക്കാർ പറയുന്നത് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സസ്പെക്ട് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. സേവിങ് We don't have any extra fuses. Ethel looked everywhere. You've got to be kidding. No power, no portrait. Oh, Madame I see. Carlyle will be furious. So, Madame Carlyle wants a picture taken. If you were to assist with the missing fuse, I'm sure the portrait would be one for the ages. ഓ അത് ശരി. Take the off the photographer. She Okay. expects the family photo to be done any നമുക്ക് moment ഇപ്പോൾ now. മറ്റേ കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അതാ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. Shoot to happen, okay? നമുക്ക് ഇവിടെ അല്ലേ പോകേണ്ടത്? നേരെ ഇവിടെ. യെസ്, ഇവിടെ ആരാണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. I don't believe for a second Zachary committed suicide. We'd only just run through his plan for the spring seedlings yesterday. Yes, sure. But he was upset believing his sister was dead. I'd say worried about how things would be handled with Gregory and Emma taking over. സോ സാക്കറി സൂസൈഡ് ചെയ്തൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവരും പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഇതെങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്രോബാറൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടല്ലോ. സോ ആ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അകത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം. ഇതെന്താണ്? ബേസ് ബോൾ. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? യൂണിക്കോൺ ഹോൺ. ഓക്കെ, കുത്തിക്കൊല്ലാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. ഇയാളുടെ സംസാരിക്കാം. യെസ്, ഇവിടെ ഒരാളിപ്പുണ്ട്. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout and I was back here just before midnight. Is that all? Not very thorough, are you? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Anything else you want to pry? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. View intel, okay. Alive confirmed. So ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലടാ. ഇനി നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് കൂടെ എമ്മയുടെ അടുത്ത് കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കാം. എമ്മ എവിടെയാണ്? നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്താണ്. ഇതല്ലേ എമ്മ? യെസ്. Emma Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Is that all? Okay. How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Anything else? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Okay. Emma Carlyle questioned. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ലേ? സെർച്ച് ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഏത് ലൊക്കേഷനിലായാലുണ്ട്? നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി. ഇതിന്റെ പുറത്താണ്, പുറത്തേക്ക് പോകണം. Fitzpatrick token to Madame Carlyle's daughter. Rebecca? Yes. She's insistent, that one.
She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Of course. Okay. According to the bodyguards, Rebecca, Corsair, and Mr. Fernsby, the butler, have each been given a token for the million Benq. Okay. When combined, the tokens grant access to a deposit box to whoever holds the set. This deposit box may well contain a copy of the case file. Okay. So, ബട്ട്ലറിൻ്റെ കയ്യിലും മറ്റേ കാർലൈലിൻ്റെ കയ്യിലും ഒരു ഇതുണ്ട്, ടോക്കൺ ഉണ്ട്. ആ 2 ടോക്കണും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒരു സേഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്തോ ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്താണ് കേസ് ഫയൽ ഉള്ളത്. പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റോ എന്ത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്? ആ വരാന്ത വല്ലോണം മേളില്. ആ ഇതെന്താ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പോ? വ്യൂ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് വൺ. ഫുഡ് പ്രിന്റ്സ് അറൗണ്ട് ഓൺ ദ ടെറസ് ബിഹൈൻഡ് ദ സിറ്റിംഗ് റൂം. ഓക്കെ. എന്തൊക്കെയോ ഫുഡ് പ്രിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്കോ? നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നാന്ന് തോന്നുന്നു ഓൾറെഡി. ആ ഇതാരാണ്? പെയിന്റിംഗ് സ്കാൻഡ്. ഓക്കെ. പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് മോൺഗോമറി കാർലൈൽ, മാഡം കാർലൈൽസ് ലേറ്റ് എൽഡർ ബ്രദർ. ഓക്കെ. ഓ ഇത് മരിച്ചുപോയ പുള്ളിക്കാരുടെ എൽഡർ ബ്രദർ ആയിരുന്നട്ടാ. സോ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത്, നമുക്ക് പോകേണ്ട ലൊക്കേഷൻസ് ഉള്ളത്. ഇതെന്താ തോക്കും? നമുക്ക് സ്റ്റെയർ കയറി മേളിലേക്ക് പോവാം. യെസ്. മാപ്പില് ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോകണം. ലെഫ്റ്റ് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എന്തോണ്ട്? That is the door to Rebecca's room. That is the door to Rebecca's room. Okay. നമ്മുടെ പക്ഷേ കീയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് മേളാണ്. റെബേക്കയുടെ റൂമിലേക്ക് വേണേ കയറി ചെല്ലാം. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലേ? ട്രെസ്പാസിംഗ് ആണോ? Aaron Ford Jr. calling from home. Asset transfers from the Carlisle account HTC depot number 5085. No. Yes, I'll hold. ഇതാരാണ്? Yes, I'm still here. It doesn't exist. What do you mean it doesn't exist? Right. I'll double check and get back to you. Okay, നമുക്ക് ഒരു പണിയാം. കാർലൈലിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അതില്ലെന്നാ പറയണേട്ടാ. റബേക്കയുടെ റൂമിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കണം. അങ്ങോട്ടില്ല. നമുക്കേ അവിടെ എന്താ നോക്കാം. നമുക്ക് എവിടെയാണ്? ഇങ്ങേറ്റതാണോ? യെസ്. നേരെ എന്നിട്ട് റൈറ്റ് പോകണം. ഇതിപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് അല്ലേ? യെസ്. That door leads to Emma and Gregory's room. Emma and Gregory's room. നമ്മുടെ കീ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ന്യൂസ് പേപ്പർ, ക്രോബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ലോക്ക് പിക്ക് ഇല്ലേ? ഇതെന്താണ്? റൈസറോ? നമുക്കിവിടെ കൂടെ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ലേ? മൂവ് പാസ്റ്റ് വിൻഡോ. യെസ്. നമുക്ക് ചാടി ഇങ്ങോട്ട് കയറാം. യെസ്. ഇവരുടെ റൂമിലേക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഇത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ വല്ല ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരുമില്ലോ. ക്ലൈം ത്രൂ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം.
ഓപ്പൺ. യെസ്, ഇത് ആരുടെ റൂമാണ്? യെസ്, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് വേണം. ഗ്രീൻ ഹൗസ് കീ ചെയിനാ? A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? Why is the key missing? എന്തൊക്കെയോ ചീഞ്ഞാറുന്നുണ്ടാ. ഇത് എമ്മയും ഗ്രെഗറിയുടെയും കയ്യിലുള്ള റൂമിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കീച്ചൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ കീ ഇല്ല. ഇതായിരിക്കും വാക്കിംഗ് കെയിൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തുണ്ടല്ലോ? ലെറ്റർ ഓപ്പണറോ? ഓസ്ലർ. ഇതെന്താണ് ഇവിടെ? Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. ഓ, അത് ശരി. സോ അലക്സയുടെ എൽഡർ ബ്രദറായ മോൺഗോമറിയുടെ ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചൈൽഡാണ് എമ്മ. പുള്ളിനെ അലക്സയും സാക്കറയും കൂടെ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലുന്നതായിട്ട് കണ്ടെന്നാണ് ആ അമ്മ ഇപ്പൊ എമ്മയ്ക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലെറ്ററിൽ കാണുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അവിടെ? എനിക്ക് ഇനിയും ക്ലൂ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. മാപ്പിൽ ഐക്കൺ കാണിക്കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ അല്ലേ കാണിക്കണ? യെസ്, ഇവിടെ തന്നെ. ഇതെന്താണ്? അല്ലേ, ഷൂസ്. വ്യൂ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഫോൺ. ഇതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? Shoes and footprints found in Emma and Gregory's room matching the prints on the terrace outside of the sitting room. Okay. ഇവരെ സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്കില്ല. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മറ്റു റൂം മറ്റതല്ലേ? ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നോ? യെസ്, ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ്. റൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ റൂമല്ലതാ. ഇതാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ തുറക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം. അത് ക്ലൈം ത്രൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ അതുപോലെ ചാടിക്കറാം. റിസ്കി മൂവ് ഉണ്ടോ? പുള്ളി ക്യാമറയും പിടിച്ചിട്ടാണോ നീങ്ങണത്? Climb through, okay. Investigate. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Okay, പുള്ളിക്കാരി കോൺഫറൻസ് കോളിലായിരുന്നു 9 തൊട്ട് പാതിരാത്രി വരെ. ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? എന്താണ്? Notebook scanned. Okay. View in telephone. Okay. നമുക്കപ്പോൾ ഇനി പോകേണ്ടത് ഹൗസ് ക്ലീൻ. ഓക്കെ, ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി തോന്നട്ടോ. ഈ രണ്ടുപേരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടത് 1, 2 ലെവൽ 2-ൽ ഒന്നുമില്ല. ഇനി ലെവൽ 3-ലുണ്ടോ? ലെവൽ 3-ലും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ ആപ്പാടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡാണ്, ലെവൽ 0. ഇവിടെയാണ് ചെല്ലേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെല്ലാണ്ട് ക്രോബാർ വേണം. ക്രോബാറിന് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, എന്താണ്? ഇൻട്രാക്ട് പെയിന്റിങ്ങോ? ഇതെന്താണ് പുതിയ ഏരിയ? മൊത്തം ഉഡായിപ്പാണല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ മൊത്തം. ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബോക്സ് ഒക്കെ എന്താണാവോ? ട്രെസ്പാസിങ്ങോ? Open. No idea what's going on. It's all gone. No, she's calm as ice. Oh, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടല്ലോ. സേവ് ചെയ്തിട്ട്
ഇവിടെ എന്താണ്? ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ലോയേഴ്സ് ലാപ്ടോപ്പ്. ഓ, ഇത് ലോയർ ആണ് പുള്ളിക്കാരുടെ. This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. Oh, yes. Disguise as lawyer. നമുക്ക് ഇവരുടെ ബോഡി ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം. യാ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. സോ ഈ ആർത്തർ എഡ്വേർഡ്സ് ഈ പുള്ളിക്കാരുടെ നിന്ന് എല്ലാം മോഷ്ടിച്ചെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തെളിവിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പുള്ളിക്കാരുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോലും ഇപ്പോൾ ബാക്കിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ലോയറിന്റെ ഫോൺ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്ന് കേട്ടത്. എന്തൊക്കെയോ കുറെ തിരിമറികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോഡ ക്യാൻ. നമുക്ക് ഈ ബോഡി കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തിടാം. ഡംപ്. യെസ്. നമുക്ക് ക്രോബാറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്കപ്പോൾ താഴേക്ക് പോകണം. എന്താ വാനോ? ഇവിടെ ക്രോബാർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ക്രോബാർ എടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇതല്ലേ ക്രോബർ? യെസ്, ക്രോബർ. And that detective asked to come here. Madame Carlyle must believe Zachary was murdered. Why else ask him to snoop around? I feel weak in my knees from all the tension here. We'll all need a vacation. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിനി മറ്റേ ലാസ്റ്റത്തെ ആ ക്ലൂ ഉള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം. അത് ഇങ്ങ് അറ്റത്തല്ലേ. നമുക്ക് ഇനി ഒരു പണി ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള വഴി നോക്കണം. ഇവിടെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാർ കാണും. നമുക്ക് ഇവിടെ തുറന്നാലും അവന്മാർ കാണും. നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ തന്നെ കയറാം. യെസ്. ഇതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? പോയിസണസ് ഫ്ലവർ. പോയിസണസ് ഫ്ലവർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഡിസ്റ്റിലേഷൻ യൂണിറ്റ്. ഇവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിഷം ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത്. പ്രൊഡ്യൂസ് പോയിസൺ. അത് ശരി. പോയിസൺ ഐവി. ലീതൽ പോയിസൺ വയൽ. ഓക്കെ, ഹോസ്ലർ. നമ്മളപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. This is a table showing lethal dosages for the poison used to kill Zachary. Something is circled, 47. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms. I'd say Madame Carlyle is next in line for a poisoning. You have uncovered enough evidence to tell Madame Carlyle that Emma is the murderer. Quite the detective, 47. Produce poison. Impressed. I suggest you go tell Mr. Fernsby. Unless you think there are more secrets to uncover. Okay. So, more secrets to uncover. Okay. നമ്മൾ എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും ചെന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ എമ്മയാണ് സക്കറിനെ വിഷം കൊടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സക്കറിയുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ആണ്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് വിഷം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുള്ളിയുടെ പ്ലാൻസ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിഷം ഉണ്ടാക്കിയാണ് കൊന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്താണ്? ഷിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി റിപ്പോർട്ട് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ ബട്ട്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് കാര്യം പറയണം. ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മിഷൻ ആട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മർഡർ മിസ്റ്ററി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലേനോർ. ഇതെന്താണ്? പോയിസണോ? ക്യാമറമാനെ പോയിസൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. എല്ലേനോർ കളിച്ച ആൾക്ക് അറിയാം. ഞാനത് കളിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഇതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലറാണ്. ഇവിടെ എവിടെ ഒരു സീക്രട്ട് ഡോർ എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലണം. നമ്മളിവിടെ എവിടെയോ ഒരു സീക്രട്ട് സംഭവം ഉണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മറ്റേ ആ എമ്മയുടെ റൂമിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു സാധനം എടുക്കണം. എമ്മ ആൻഡ് ഗ്രിഗറി റൂം. ഓക്കെ, അത് ലെവൽ 2-ലാണ്. നമുക്ക് ലെവൽ 2-ലേക്ക് എന്നിട്ട് എമ്മ ആൻഡ് ഗ്രിഗറി റൂം നേരെ ലെഫ്റ്റ്. യെസ്, ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ. യെസ്, ഇവിടെ ഒരു സാധനമുണ്ട്.
യെസ് ഈ സാധനം വാക്കിംഗ് കെയിൻ പോസ്റ്റലർ ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ടു ഫാൻസ് ബി. ഓക്കെ, സോ ഈ റൂമിൽ 4 ക്ലൂസും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടാ. നമുക്കിനി നേരെ താഴെ ചെന്നിട്ട് ആ സീക്രട്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹോസ്റ്റലർ ഇത് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു സാധനം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഓ സോറി, നമുക്ക് താഴേക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും സ്വിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കൊരു സീക്രട്ട് ഡോർ എന്തോ ഉണ്ട്. അത് എവിടെയാണ്? ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു സീക്രട്ട് ഡോർ എന്തോ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതെവിടെയായിരുന്നു? ലെവൽ 1ലാണ്. യെസ്, ആ യെസ്, ഇവിടെ. അതെ മിസ്റ്റീരിയസ് സ്വിച്ച്. യാ, ആ യെസ്, സീക്രട്ട് റൂം. ഇവിടെ ലെറ്റർ ഉണ്ട്. An old letter, 47. Never opened. Must have slid under the secret door nearly 46 years ago. Oh. It states that Alexa Carlisle's older brother, Montgomery, wanted Alexa to become the heir to the Carlisle Empire instead of himself. Oh, interesting. So, you're an excellent detective, 47. Uncovering truths half a century old. If you frame it correctly, I believe you could use the information to convince Madame Carlisle that Zachary committed suicide. Maybe you should ask Mr. Fernsby to see her. Okay. Or perhaps you feel like digging a bit more. Okay. So, ഈ മോൺഗോമറി എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി ഈ അലക്സയുടെ എൽഡർ ബ്രദർ ആയിരുന്നു. പുള്ളിനെയാണ് സാക്കറിയും അലക്സയും കൂടെ തട്ടിയത്, ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് വന്നത്. സോ മോൺഗോമറിയുടെ 50 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ലെറ്ററാണ് നമുക്ക് ആ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്, അൺഓപ്പൺഡ്. അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ അലക്സയ്ക്ക് തന്നെ സ്വത്തെല്ലാം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാക്കറിയും അലക്സയും കൂടെ പുള്ളിനെ കൊന്നത് വെറും വേസ്റ്റ് ആയപ്പോ, അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് സാക്കറി ഇതുമൂലമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക്. പക്ഷേ എമ്മയാണ് സാക്കറിനെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നതെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. നമ്മൾ ബട്ട്ലറിന്റെ അടുത്തെത്തി. ഓക്കെ, സോ ഫോളോ മീ. നമ്മൾ മേലത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കേണ്ട. ഫേൺസ്ബി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. This is Madame Carlisle's office. How are you? Please step inside. Step inside. Okay. നമ്മൾ ഓഫീസിലെത്തിയടാ. Have gained you access to the Lion's Den, 47. Now, go claim your reward. Okay. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. Take a seat. Please, go ahead. So, നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നെങ്കിൽ എമ്മേനെ അക്യൂസ് ചെയ്യാം, എമ്മ കൊന്നെന്ന് നമുക്ക് വരുത്തി തീർക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സാക്കറി സൂസൈഡ് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് അക്യൂസ് ചെയ്യാം. എമ്മേനെ ശരിക്കും കൊന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി സാക്കറി സൂസൈഡ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകണം. Your brother committed suicide. I need to see some evidence to believe that, Mr. Whitmer. Zachary was found dead in a room locked from the inside. He died from a rare poisonous plant he cultivated himself. He believed you were dead, and a suicide note explained that he did not have the courage to go on without you. That's what I don't buy. I cared for him deeply, but the truth is he hated my guts. My death would not make him commit suicide, I can promise you that. Perhaps the death of your older brother, Montgomery, then. I have found evidence showing that you and Zachary killed him nearly 50 years ago. I believe that was when Zachary turned recluse. Your brother recently uncovered proof that your past deeds were for nothing. A letter from Montgomery stating that he wanted you, Madame Carlisle, to take over from your father instead of himself, as you were better suited to the job. Everything would have turned out the way you wanted, without anyone dying. What broke Zachary once, now destroyed him. And you saw this letter? I did. Oh, Zachary. How royally I fucked up. Mr. Whitmer, I'm sorry, I just need to gather my thoughts. Right. The payment for your services, have you decided on an amount? Case file, yes, നമുക്ക് case file വേണ്ടത്.
Arthur Edwards. You have a file on him. Arthur Edwards. How do you... I see. Well played. For many, many years I feared what I'd see when I finally met death. And now you sit before me and I feel only peace. You see, I believe life is a fair fight and I lost spectacularly in every way imaginable. It is time for me to leave the pit. Oh, before I get to that, your reward, the file you want is... Oh yes, നമുക്ക് ഫയൽ തരുവാണോ? A last wish from a dying woman. Case, okay. ഫയൽ കിട്ടിയടാ. How are you, sir? A last wish from a dying Good woman. work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. Make him suffer, okay. So long. I need some privacy. I need some privacy, okay. Thank you. So മോൺഗോമറിയുടെ 50 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ലെറ്റർ സാക്കറി ഈയിടെ എടുത്ത് വായിച്ച് മോൺഗോമറിനെ ഇവരുടെ കൂടെ തട്ടിയത് ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ ആയിരുന്നെന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് സൂസൈഡ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അലക്സ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അലക്സയുടെ കിളി മൊത്തത്തിൽ പോയി. അതാണ് പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ടാർഗറ്റ് എലിമെന്റ് പുള്ളിക്കാരി ചാടിച്ചത്തിടാ. അൺനോട്ട് സ്കിൽ. സോ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ സ്ഥലം ഇടാം. മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ്. ഹെഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി എക്സിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് എംഎനെ അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് കേസ് വലി വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരി പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കും, അവിടെ ബാൽക്കണി വന്ന് നിൽക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ തള്ളിയിട്ട് കൊള്ളണം, പുള്ളിക്കാരി ചാടി ചായല. ഇത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് എൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കാണിച്ചത് കേട്ടോ. നമുക്കിനി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം. സോ ഇത് കിഡ്ലം മിഷൻ ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഇതുവരെ മർഡർ മിസ്റ്ററി ഒരു ഗെയിം കളിച്ചിട്ടില്ല. എൽഎൻ ഓർ ഇതുപോലത്തെ ഗെയിമാണ്. ഇതുപോലെ മർഡർ മിസ്റ്ററി അൺസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്. അത് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഗെയിം കളിക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര എൻജോയ്മെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂവേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമന്റിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു. എൽഎൻ ഓർ പോലത്തെ ഗെയിംസ്, ഇതുപോലെ മർഡർ മിസ്റ്ററി ഗെയിംസ് കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മലയാളി ഓഡിയൻസ് കൂടുതലും ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് ഗെയിംസിനോടാണ് കൂടുതലും താല്പര്യം തോന്നുന്നത്. ഈ ഫാർ ക്രൈ പോലത്തെ. ഫാർ ക്രൈക്ക് കിട്ടിയ അത്രയും റീച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റത്തെ കട്ട് സീൻ എല്ലാവരും കാണണം കേട്ടോ, എന്നാലേ മെയിൻ സ്റ്റോറി മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്യൂട്ട് തിരിച്ചു വെക്കണ്ടേ, നമ്മൾ ഇട്ടുണ്ടോന്ന ഡ്രസ്സ്. നമുക്ക് ഈ വടി ഇവിടെ ഇടാം. നമുക്ക് ഇനി വടിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് തിരിച്ചു വെക്കാം. അത് ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഈ ബുഷിന്റെ പുറയിൽ എന്തായിരുന്നു? യെസ്, ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു. വോൾട്ട്. ആ കിട്ടി. ഡിസ്ഗൈസ്. ട്രെസ്പാസിംഗ്. സേവ്. യെസ്, നമുക്കിനി ഇവിടെ കൂടെ ചാടി ഇറങ്ങാം. ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ. യെസ്. ലൊക്കേറ്റ് ദി എക്സിറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ അരുവി കടന്നങ്ങോട്ട് പോയാൽ പോരെ? ആ യെസ്, ഇവിടെ കൂടെ. യെസ്, നമ്മളങ്ങനെ ഈ മിഷന് തന്ത്രപരമായി ആ പണി പാടിട്ടുണ്ടാ. നമ്മുടെ ലൂക്കാസ് കിറേന കോൺസ്റ്റന്റ് ആളുകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. എക്സിറ്റ് മിഷൻ. യെസ്, യെസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ചലഞ്ചസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ. സൈലന്റ് അസാസിൻ. യെസ്, 25,000 എക്സ്പി ഇട്ടിരിക്കണം. യെസ്, വീണ്ടും സൈലന്റ് അസാസിൻ റേറ്റിംഗ്. റീച്ച് ഡാർട്ട്മോർ ലെവൽ 5. ഓക്കെ, ലോക്ക് പിക്ക്, ബാത്റൂം, ഗാർഡൻ. ഓക്കെ, പല പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനി കളിക്കാൻ കേട്ടത്.
You owe him nothing. Okay. 47. Don't respond. Just listen. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Cover me! Walk away! Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the Constant to start running! ഓ അയാള് വെടിവെച്ചിട്ടാ. You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I'll look forward to your call. 47ന്റെ കോൺട്രാക്ട് ഫയൽ ആട്ടോ അത്. ഡയാനയുടെ പാരന്റ്സിനെ അസാസിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് പണ്ടത്. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now. സോ മിഷൻ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്. ഓക്കെ, അടുത്ത മിഷനാണ് എയ്പെക്സ് പ്രെഡറ്റർ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ വാച്ച് എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ്. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമന്റ്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.